টিউটোরিয়াল এন্ড বিনোদন টিভির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম। কিভাবে আপনারা মোবাইল দিয়ে জিমেইল অ্যাকাউন্ট করবেন সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে আপনার নাম দিবেন, ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম থাকবে, আপনি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন সেমন পাসওয়ার্ড দিবেন, পাসওয়ার্ড দিয়ে মোবাইল নাম্বার দিবেন। মোবাইল নাম্বার দিলে আপনার মোবাইল নাম্বারে 6 সংখ্যা বা 7 সংখ্যা বা 8 সংখ্যার একটা কোড যাবে। সেই কোডটা আপনি এখানে দিবেন। এই যে দেখেন আমার মোবাইল নাম্বারে ইতিমধ্যে একটা এসএমএস চলে আসছে। এখন এসএমএসটা ওপেন করে এসএমএসের যে কোড যদি আমার ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ধুরা। দেখুন দিনের জায়গায় দিন, মাস, বছর সবকিছু আমি দিয়ে দিচ্ছি।